Hola mi gente de Buena Vida Pablo, aquí estamos en el Mirab de los Honda Elements, muy bonitos carros, nosotros nos compramos uno, nice car. Por eso estamos aquí, pero trajimos la chata esta vez porque no lo teníamos listo, pero ahora lo vamos a mostrar. Mira la cantidad de Honda Elements que hay, este carro es muy apetecido, casi todos vienen 4x4, son muy bonitos. Ahora que los manejamos está perfecto. Me gusta la escalerita, de pronto le ponemos una escalerita de esta. Mira, tiene un camper ahí. ¿Qué les parece por el momento? Súper lindos. Aquí nuestro amigo haciendo entrevistas. Wow. Mira esto. Tiene un brazo que puede llevar cantidad de cosas. Y la camita. Le luce con el naranjado. Aquí está de nuestro amigo Miguel. Es muy bonito. Le encantaría a Chef, está muy guapo. Está bonito. Este ya tiene un camper ahí, un roof nest. Y ahí uno puede dormir. Tiene la cocinita, toda la cosa. It fit into the cubby of the Elements there, and it even has it drop down to cover it up. It looks like he used a pocket of a pair of pants to use it. So I have sat down and I tried to jump in the driver's seat as quick as I could. As soon as my headlights went on, their tail lights went out, and I tried to chase him, and I couldn't find him, so it just really sucked. And I was lucky enough that I was close to a friend that was able to help me. Basically had a prior arm. He lifted the door back up. There's a video up on my YouTube of us doing that the other day, and we're going to use that to go to North Carolina for Elements on the Dragon, and yeah, just kind of get out of California for a while, and yeah, just go have some fun. So yeah, that's pretty much me. That's me right there. Follow her. He's got great content. John is going to reach out to John and I. John was willing to do us a favor, and he drove down some parts. No. So we found something in the back of John's truck. Oh my God. That's pretty cool. Oh wow. Oh my dude. Are you kidding me? Oh, that's nice. Let's go! That's awesome! Oh yeah! Let's go put it over my head! I got tools! I got talking set! Hey, I got a talking set over my car. I was just gonna say, otherwise we know where that other element is. We could have grabbed the doors off of that one. Yeah. That's crazy. How's that make you feel, Herb? Like, it's just been like, it's like nothing else, bro. Like, it's so fucking cool. Yeah, so, thank you guys. Thank you guys. Awesome. Thank you all. Hell yeah. Thank you for real, guys. Yeah, Well deserved. awesome. You're well deserved. Hell yeah. Are you gonna put him on the roof? No, I'm like, my front door still sticks, so I'm just like, God, we gotta deal with this again. God damn, that's so awesome. Thank you guys. Seriously. Hell yeah. Vieron unas lucecitas y mira, nos dieron un llaverito. Un llaverito. Y nosotros somos nuevos en esta comunidad. Esto está lindo, mira. Ajá.
Mira qué belleza. Wow. Estamos en un bar, como le dicen acá, y está muy bonito. Al lugar hay un viñero y aquí está haciendo barbecue. Luz del Valle se llama el lugar. This is a beautiful place. Wow. This is cool. But most barns don't look like this. No. No, this is pimped out. The next morning. Buenos días, mi gente de Buena Vida, Fado. Estamos aquí en una finca. Aquí le dicen barn. Muy bonita, muy bonita. Son 10 hectáreas o 10 acres de tierra y se siente uno vivo. I feel so alive! Qué bonito esto. Se los voy a enseñar. Aquí están todos los Honda Elements parqueados. Aquí compartimos la noche. Muy bonita experiencia. El amanecer. Qué bonito. Mira qué bonita el barn. Y los propios cubos, mira. Qué belleza. Mira sombreros acá. Mira qué lindo el palo de Cherry, le fascinó este lugar. Con todas las camas para sembrar. Rimini inspeccionando, a ver qué es ese animal. El gallito. Wow, este gallinero se construyó en los 1900. Wow, la magia de los árboles. Desayunito para todo el mundo. Qué rico. Y estamos listos para salir. Muchas gracias a la comunidad Element por invitarnos. We want to take this opportunity to thank Miguel from Element Lifestyle and Steve and Rebecca from Element Society for welcoming us with open arms to this event and caravan. We enjoyed it so much and felt right at home. We also want to thank Javi for opening up the doors to his family's apple orchard and allowing us to enjoy an unforgettable night and morning of sharing stories and food. O al anochecer, vamos a disfrutar la vida. Andrés, bachata y buena vida. Venga. Sherry preparando la comida y los perritos diciendo pura vida. Todos compartiendo en armonía. Es la ruta que nos da esa alegría y sentirnos en familia cada